keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் 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 நண்பர்களே. முதலாவதையும் டார்க் கிறிஸ்டஸ் இந்தியா கேமிங் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். பூலோகம் பிரதர்ஸ் சார்பாக ஒரு முறை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிங்டம் கம் டெலிவரன்ஸ் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வந்து, அதாவது இரண்டாவது பகுதிக்கு நேற்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்தோம். அதோட கண்டினியூஷன் வந்து இப்போ வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். நேற்று கொஞ்சம் ஒரு 2-3 ஸ்கில் லெவல் பண்ணியிருந்தோம். இன்னும் கொஸ்ட்டு அப்புறமா முக்கியமாக அடுத்தடுத்து என்ன மூவ்மெண்ட் போகுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். நம்ம லெவல் அப் வேறு பண்ணணும், கேரக்டர் ஃபுல்லாக ஸ்கில்லெல்லாம் அப் பண்ணணும். இல்லைன்னா இங்கே கடைசி வரைக்கும் தரையை தேய்ச்சி சுற்ற வேண்டியது, இதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எளிமையை. ஸோ ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணலாம். ஓகேவா? சரி வாங்க உள்ள போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுவோம். நான் அப்படியே உள்ளே எதுவும் பண்ணாம விட்டோம்னா பூமி எல்லாம் ஆடுது. எப்படி வச்சிருக்காங்க பாருங்க, இப்படி இப்படி ஆடுவாது. கேம் சவுண்ட் ஆன் பண்ணிட்டேன். பூமியோட அந்த இதுக்குள்ள எவ்வளோ லிட்ரலாக பண்ணியிருக்கேன், பாராட்டு. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து மேலே போகணும், கோட்டைக்கு மேலே போகணும். வழியில் வந்து இங்கே ஒரு இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனால் கொஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆகுது, வேண்டாம் விட்டோம். இது ஒன்று இருக்கு, இது ஒன்று இருக்கு. அப்புறம் இது கொஸ்ட் கீப்பர், இங்கே ஒரு கொஸ்ட் கொடுக்குற ஆள் ஒருத்தர் இருக்கிறான். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கலாம். அது போக பார்த்தீங்கன்னா மேப்பு நல்ல பெரிய மேப்பு. அங்கே பெரிய சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க. இது எதுக்கு போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். ப்ரோலாக் முடிஞ்சு நம்ம இப்போ தான் கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இங்கேருந்து இப்படி போயிட்டு இங்கே ஒரு கதவு இருக்குது, இங்கே ஒரு கதவு இருக்குது. 2 வழி தான் இருக்குது. நம்ம இந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியாக உள்ளே போவோம். ஓகேவா? அதான்
Sorry. Sorry. Eat. வழியில் சோற ஆகிட்டு எங்கேயும் போயிட்டு இருக்கிறாங்க யாரையும் காலம் இப்போ வர வச்சு சாப்பிட்டு விட்டு விட்டாங்களா இதில் புஷ்ஷஸ் எல்லாம் இல்லையா என்ன செடியெல்லாம் கலெக்ட் பண்ண முடியாதா தெரியலையப்பா தெரியலையே ஆக்சுவலாக இதில் வந்து இன்வென்ட்ரி இதெல்லாம் ஏன்ஷியன் மேப் ரீடிங் பண்ணுமா இதுக்கு நான் ரீட் பண்ணிப்பாங்க என்ன வருதுன்ட்டு என்ன நியூ ஆஃபா ராட்டே இது ராட்டேங்கிறது ராட்டியாது வேறு வாயில் நியூ ஆஃப் இது என்ன பதில் மேப்பா ஏன்ஷியன் மேப்ன்றது இதுதான் தெரியுதுங்க டிஎல்ஸில் கொடுத்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது பிகினிங்லேயே வந்துடுச்சு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க மார்க் போட்டுக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃப்ரெஷ்னஸ் இல்லை ஃப்ரெஷ்னஸ் கெட்டு போச்சு அதை தான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே நம்ம கோட்டைக்குள்ளே போயிட்டு வருவோம் அதுக்கப்புறம் கோட்டைக்குள்ளே போய் வால் ஒருத்தர் கொடுக்குறது இல்லை இது அந்த பேருக்கு ஞாபகம் வச்சு தான் நம்ம இதுவே அந்த ஆசாமியை பார்த்து அதாவது இவங்க அப்பா வந்து கத்தி யாருக்கு தயார் பண்ணாலும் அவரை பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்பாரு அத்தராத்திரில் புதரில் ஆளுங்களை கூட்டணும் வந்தோம் அப்படின்னு பிரச்சனை On the map, you will see all the places you can fast travel to. Just select where you want to go and confirm. Oh, what the வாசல்லே பாத்தீங்களா உணவு வச்சிருக்காங்க. Who are you and where யாரு நீ போயிடுறாங்க. I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Skalitz. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? I may not look the part, but I know about honour and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Marketing அப்படின்னு வருது தெரியாம வந்து மாட்டிக்குவோம் பாருங்க Hal! What are you doing here? I took you for dead. Oh, it's a long story. But what about you? How did you get out of Skalitz? You wouldn't believe it. A frightful storm broke that night and Sigismund's heathens ran back to their camp. They never dreamed Sir Radzig would use the storm as cover for our escape. The entire village slipped away as quiet as mice while no one watched. In the morning, when those bandits attacked, all they found was an empty castle with an old goat inside. I wish I could have seen their faces. So do I. You tricked them nicely. See you later. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மாலை தாங்க பன்னி வளர்த்துனாங்களா God be with you. பண்றாங்க How does life in Ratai suit you? It'd be fine if we didn't have to sleep in hovels and beg for alms. The bailiff is always on our backs, the bastard. But what can we do? We've got nowhere else to go. Did you find out what actually happened? What do I know? The lords are at each other's throats, but it's us that has to suffer for it. Same as always. I reckon they was after the silver mines, wasn't they? I noticed some of the Skalitz men look like they've been in the wars. Has something happened here? There's a local brawler who takes on all comers for bets. If you beat him, you get some silver. If you lose,
You have to do his job for him. Oh, I'll have to look into that. Good luck to you. Wow, man. Good day to you. What's life like in Rattay? Well, life's good here. Even better if them damn refugees would only vanish. Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? I don't know if it's just old wives' tales, but I heard truly terrible things. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கருத்து சொல்றானுங்க. Take care now. மனுஷன் எப்படி ஒரே மாதிரி எல்லாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்றது எப்படி Good சொல்றாங்க. evening. Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Terrible things, horrible. I does that do it? skin people alive, and what they do to the women folk. Better take your own life than Ustedes fall llegan into a la their casa. hands. Beasts they are, animals. Good luck then. I wouldn't bear good neighbours, but I'm reduced to this. I'm from Skalitz. Well, you know. இருட்டினே வந்துச்சு. இங்கேயே பத்துவோம். தூங்கறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது. பத்து தூங்கிட்டா காலைல எல்லாம் 8 hours. I'm getting desperate now. Why? இருட்டிச்சே. Word in your ear. How dare you sleep in someone else's bed? ஐயோ Get lost. எவனோ வந்து திட்டுறாங்க. அவனோட படுக்கை அது. What else you, sir? உங்க இடம் வந்து பத்துனுக்குற அப்படிங்க. What are you hanging around for? Don't you have any work to do? No, I don't. Sigismund's marauders took everything I had and reduced me to beggary. What's it about? Since I lost everything, I've been doing whatever I could to survive. Only I got caught with my hand in someone else's pocket. And since then, I can't even set foot on the square without the catchpoles pouncing on me. So you're a pickpocket? All right, get to the point, but keep your hands where I can see them. My honestly begged groschen were taken from me by that bastard of a guard, Pazdera. He claimed I stole them and took them for himself, the swine. Well, if you can get them from his pocket back into mine, where they rightfully belong, I'll give you a share and teach you a handy trick too. What do you say? பண்ணலாம். இப்பவே வந்து திருவிழா காமிச்சிக்கணும். I'm பா not பா a பா. thief. Find someone else. A pox on you, your kin and all your descendants. Call yourself a Christian, turning your back on a neighbour in need. Farewell. Hey, do you think you own the place, snoring here? Clear off! அவனோட படுக்கையில படுத்துமா அந்த இது கத்துறான். Let's. Why are you lurking here? Leave me be. பூமியில இருக்கிறவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத போறாங்களாம். நமக்கு தூங்கறது இடம் கிடைக்கலையே. What are you doing? What's Creeping that? around like a My footpad. own, my family. Everyone my has to carry a livelihood. light and Be merciful, good people. அட பாவிகளா ராத்திரி எல்லாம் வச்சு எடுப்பானுங்க. only bandits creep Good day around to in you. the dark without a light. Where's your torch? How does life in Rattay suit you? I suppose it was kind of them to take us in, but then they just left us to fend for ourselves. Nobody gives a damn about us. Did you find out what actually happened? Folks say it was on account of our silver and how Sir Radzig sides with the king. Farewell. You must be up to no good, sneaking around in the dark. Light a torch before the catchpoles see you. நல்லா பகல் பொழுதுல வராம என்னத்துக்கு வந்து இங்க மாறினா போக முடியாதோ. Hey,
You. It's forbidden to walk at night here without a light. லைட் இல்லாம நடக்காது அப்படிங்கிறாங்க. Where the hell were you brought up? Don't you know you have to have a light after dark? லைட் இல்லாம ஏன்டா நடக்கிறாங்க? திட்டுவானோ? ஐயோ, பின்னாடியே வராங்க. ஆத்துல லைட் இல்லாம போகாதயா அப்படின்னா. இது எல்லாத்தையும் ரூமா பொது போகாம இங்க உட்காந்துக்கணும், உட்காந்து பொது போகலாம் அப்படின்ட்டான். காலையில் வரைக்கும் இங்கே உட்காந்து தூங்கிடலாமா? பார்த்தா மேம் சீக்கிங் எதுவும் இல்லை. ரீசெண்டாக நான் கேள்விப்பட்டது என்னன்னா, இந்த மாதிரி தடுப்பு இருக்கு இல்லையா, இங்கே போயிட்டு இப்படி ஜம்ப் பண்ணின்னு இருந்தோம்னா விட்டாலிட்டியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏறும்னாங்க. விட்டாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோன்னு வைங்க, வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2ல் இருக்கு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணுவோம், எவ்வளோ வந்துருப்பாங்களா ஓகேவா? ராத்திரி இப்படிதான் போது போகணும் போல. போகலாம். இது ஏன் அந்த மாதிரி தெரியலையா? இது வேற அன்லாக் பண்ணணுமா எல்லாம்? எத்தனை லெவல் போனா அன்லாக் ஆகும் தெரியல. இது போயிருக்கா? மெயின் லெவல் வந்து 3 போயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இது ஆட்டோமேட்டிக் அன்லாக் பண்ணுமா? பேண்டேஜ் எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. இது எவ்வளோ இருக்கா? பாயிண்ட்ஸ் எங்க இருக்கும்? ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? நான் இது ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து ஸ்ட்ரென்த்து வந்து 2 பாயிண்ட்ஸ் அன்லாக் ஆயிருக்கு. அந்த இதில் சப் இது என்ன சொல்லுவாங்க, carrying dead or unconscious bodies would not cost you any stamina and they will burden you will only half of this match. ஸ்டேமினா கன்சியூம் பண்றது பத்தி இதில் சொல்லு. எஜிலிட்டிக்கு எதுவும் அன்லாக் ஆகலையா? 4 லெவல் வேணுமா? இதுக்கு 3 லெவல் வந்து அன்லாக் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் you run slower but keep it equal for longer. Your sprint speed is 20% slower but it demands 20% less stamina. Sprinter இது 2 ஏதோ ஒன்று தான் இருக்குமா? பீச்சில் ஏதாவது வந்துருக்கா? 3 இருக்கா? லெவல் 4 எத்தனை போகணும்? லெவல் 4 போயிட்டோம்.
When a trader loses patience with you during haggling, you get one more chance to make another offer. Final offer. ஸ்டார் கீழே இருக்கிறது வந்து பாயிண்ட்ஸ் போல நம்ம எத்தனை ஏற்றுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. இப்போதைக்கு லெவல் இதுக்கு மட்டும் தான் ஏறி மற்றதுக்கெல்லாம் லெவலே ஏறலையா? கிறிஸ்மா விசிபிலிட்டி 100 ஸ்டேமினா 120 எனர்ஜி நரிஸ்மெண்ட் எதுக்கெல்லாம் ஸ்கில் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. டைம் எங்க பாக்குறது இல்ல வின் கேம் நடு ராத்திரியால சாயணும் 22-28 கரண்ட் டைம். இவ்வளோ ஸ்லோவாவா போகும்? இந்த சீசன் தான் சாரிப்பா. என்னத்துக்கு இவ்வளோ இருட்டாகுது இந்த இடத்துல எல்லாம் லேட்டா தான் விடியும் போல. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு நான் எங்க ஓடினேன் உள்ள தான் போனோம்ல. இவங்களை வெற்றி விறகாக்கும் இடம். கேம்ப் எப்படி எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. வந்து வெளியிலே கேம்ப் படிச்சு தூங்கினுறாங்க. சாப்பாடு காலி பண்ணிக்கிறாங்க. ஃபுட்டா காலி.
இந்த கேம்ல லாக்டிக் அது பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. மவுஸ் அவ்வளோ மெதுவா மவுஸ் தூக்கிட்டு போடுப்பா அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் வராது. நமக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே வராது. அதுக்கு எழுத மாட்டேங்க போல. ஃபிளாட்ஸா ஸ்கால்ஸா இது அவங்க தான் ராட்ஜிக்ஸ் மேலதான் இருக்கு அப்படியா? Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. I must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. My respects to you. And another thing. What about our Sir Radzig? Sir Hanush gave him the whole of Perkstein for his use. He seems to be bearing up well considering all he's lost. How do you like Ratai? It's well fortified and well situated. And they won't get us as easy here as they did in Skalitz. And there's everything a man could want. Armourer, swordsmith, apothecary, taverns. It could have turned out a lot worse. How are the refugees How are the Skalitz refugees faring? Oh, me and the rest of Sir Radzig's men are all right. We live at the castle and we've got everything we need. But the others are just making it day to day. And they've lost everything. It's charity and arms for them, and the locals ain't as generous as they was. God knows how much longer we'll be stuck here. It ain't good. How do you like the new castle? It's a fine place. About the same size as Skalitz Castle. Sir Hanush don't mind lending it to Sir Radzig, because he's got an even bigger one at the other end of town. Have you ever seen a town with 2 castles before? Have you heard anything about those savages who attacked us? I heard they're called Cumans. Sigismund brought them here from Hungary. By all accounts, we got off lightly. They say, in other places, they impaled people on spikes, skinned them alive, and even worse. Fucking heathen swine. Thanks. Farewell. அது ஹையர் பண்ணி சண்டைக்கு அனுப்பிச்சு விட்டாங்களா? Capon sauce. Well. எங்கதான் இருக்காங்க? மேல இருந்தா objective completed. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's
There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Pechstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taumberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother... remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. Oh, every She brought me to Rattay. Good woman, hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in consecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir.
Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father. He's a blacksmith. Recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Political speech. Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க சொல்லி ஸ்வொட்டை சொல்லிக்கிறாங்க. ஸ்வொட்டை மூஞ்ச சுருக்கின்னு சரி நிற்கிறான். சொல்லி கொடுப்பாடா. ஜாயின் சர் ராஜ் கேரிசன். ஓஹோ, அவார்டு இருக்காது. ரிவார்டு. ட்ரைன் ஹார்ட், ஃபைட் ஈஸி. எப்படி? Go to the training ground and talk to Captain Banal. கண்டிப்பா இதுல மினி மேப் கிடையாது. ஸோ அது மாதிரி மேப்ல பார்த்து தான் போவேங்க. ಅದರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ யாரோ புண்ணியமா சாப்பாடு செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க. இன்னும் தூக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. அப்பாவி நிறைய சாப்பிடாதன்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணுது. இதுக்கு பதிலாக போய் தூங்கடா. தூக்கம் இல்லாததுக்கு ஒரு இது வருது போல. போட்டு ட்ரைனிங் கிரவுண்டா எங்க இருக்கு? ரைட்டா, நார்த், ஈஸ்ட், நெட்டிலா ಅದು ಎತ್ತವನೇ ಏನ್ ನಾಯಿ ಓಲೈದು ಲಿಟಲ್ ஏகப்பட்ட மரம் வெட்டுற இடம் இது. தெருவுக்கு நின்னுது.
training ground. What? பெரிய சிட்டிங்க இது. அதனால தான் இங்க வந்து ஓடினுங்கிறாங்க. பாப்புலரா? அதான் என்னது? டிஸ்ட்ரிக்ட் பேர் காப்புலரா? டிஸ்ட்ரிக்ட் பேர் அது வெளியே வரும்போது வருங்க. பாப்புலர் தான் என்னது? ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் எங்கேயா வச்சுக்கிறீங்க? போய்கிட்டே இருக்கு. இதுவா? டவுனுக்கு வெளியே இதா? தப்பா? Copy with you. Oh, track right. Okay, இவங்க எதுவும் புதுசா இல்லை. Good luck to you. ஆம்புலன்ஸ்லாம் வருவாங்க. டவன் அது மெடிவல் டவன் அப்படி இருக்கு. கோழி, பன்னி, அறக்கட்டிங்களா வெட்டி நிறைய ஸ்டாக் வச்சிருக்காங்க. You discovered past travel point. கோட்டைக்கு வெளியில சில இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. கோட்டைக்கு உள்ள போறதுக்கு இந்த பக்கம் 2 கதவு வச்சிருக்காங்க. ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் வந்து வெளியில வச்சிருக்காங்க. என்னது குதிரை பண்ணியா கோழி பண்ணியா? எஸ்டேட் ஃபார்மிங் எஸ்டேட் கூட எப்படி வச்சிருக்காங்க? ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் வந்துட்டோம். Captain Bennet's not காம்பேக்ட் here. ஹெரிடா I should stop by during the day. இருக்கியா? ஏதோ ட்ரைனிங் கொடுக்குறதுக்கா சொல்ற ஐயா ஆளை காடாதால. I'm supposed to go to see Captain Barnard at the training area by the upper castle in Ratri. He's usually there from mid-morning until evening. Mid-morning தான் வருவா அப்படியா? மணி என்ன போகும்? 30 கிழிஞ்சிருப்போம். நான் ஏதாவது பார்த்து அடிச்சு லெவலில் ஏற்றலாம். அதுவும் போயிருக்கு. பக்கத்தில் ஏதாவது அடிச்சாக்க ஓடக்கூடிய அனிமல்ஸ் இருக்குப்பா. அடிச்சா நம்மளுக்கு தோத்துச்சான்னு நம்ம மாட்டிக்குவோம். ஆடு எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஃபாரஸ்ட் மனுஷன் மின்மார்னிங்ல தான் வந்து வரும். கோழிகளுக்கு பஞ்சமே இல்லைங்க. வீட்டுக்கு 10 கோழி வளர்க்குறாங்க. தீனி வந்து கால்நடை தீனி பாருங்க எல்லாத்துலயும் கொட்டி கொட்டி வச்சுக்கிறாங்க. யாரையும் காணும். பிக் பாக்கெட் லாக் உடைக்கிறது வச்சுக்காங்க பாருங்க. இதுல மட்டும் லாக் எடுக்கிறதுக்கு எப்படி வச்சுக்காங்க. இங்க 2 பேர் நிக்கிறாங்க. அவங்ககிட்ட அளவாலாம். I can look after myself. Always. Greetings. Greetings. What do you need? About Ratri. What kind of governor is Sir Hanush? Young Sir Hans is our governor, but Sir Hanush is his guardian until he comes of age. That's not a day I'm looking forward to. What's life like in Ratai? Good. Or it was, till them refugees came. Still, we are better off here than most places. How do the Ratai folk get on with the refugees? I know they got nowhere to go. Skalitz is a pile of ashes and the countryside ain't safe. But they've been here too long. Some of those buggers got light fingers, and not a one of them appreciates the sacrifices we made for them.
May the Lord watch over you. Vatetornia. அது என்னது புதுசா இது ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களா மனுஷன் வந்துட்டா அப்படியா சொட்டா கேப்டன் Jesus Christ be praised. Can I ask, what kind of a lord is Sir Hanush? I can't complain. He knows how to keep order, but he does it with good humor. What do you think of Sir Radzig? I hear he's on good terms with the king, probably why Sir Hanush opened the door to him. Sir Radzig seems like a fair man, and folks say he's a good governor. What's young Lord Capon like? He'll be the governor here in a few years. Sir Hanush is just his guardian until he comes of age. The young lord spends most of his time making merry. But he'll grow out of it. He's no fool. What's life like in Rattay? Till Sigismund came, and then you folk, it was a fine, peaceful life here. What will become of the Skalitz refugees? I'd like to know the answer to that myself. I hope things can settle down quick, and you lot can clear off. Kirkstein is a fine castle. Kirkstein is a fine castle. It'll be even finer once you all clear out, and I can move back into my chambers. Who are those soldiers of Sigismund? Do you know who those soldiers of Sigismund's are, Captain? They call them Cumans or Kipchaks. Our lord says they fled from the Mongols to Hungary and settled there. They're herdsmen and excellent horsemen, and barbarians, too, for all that they claim they've turned to Christ. Thank you. That's all I wanted to know. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzig sent. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzig wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Very well. Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. I'll be with you. So let's see what you're made of. Hold it properly and keep moving. Never stand still when your life depends on it. Right, good. Now, try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Slashing. All right. Good. Very good. All right. Well done. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. All right. Nice. All right. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike, I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Chain attack. Very good. I don't have all day, boy. What? Good. Continue அடிக்கதான் chain attack. What are you? That's it. Now let's see how you do with defense.
It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow. Wrong, damn it! Nice. All right. Ow. Wrong. Again. Nice. Wrong, damn it. Nice. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me. ஆப்போசிட்ல பிளாக் பண்ணுமா? பிளாக்கிங் தான் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கு. Good strike. போடுறான் அவங்களுக்கு கவனம். இதுல இந்த டெக்னிக்கை கத்துக்கிறதுக்கே பெரிய விஷயமா இருக்கும் போல இருக்குது. நிறைய அடி வாங்கிட்டோம். Fine. That's enough. I have my work cut out, it seems. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Nice. All right. Good. Not bad. Very good. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Too soon again. Try and catch the rhythm. You see the sword move, you move at the same time and deflect it. Wrong! No, not like that. எப்படிதானா பண்றது? Well done. Well done. வரும்போது போட்டுப்பா. இதுதான் உங்களுக்கு சொல்றது. Again. Ah, that's it. Wrong, damn it. 5 பண்ணுமா? Good. டைமுக்கு பிளாக் பண்ணணும். Not right. Now we'll try it a little faster. கரெக்ட்டா அந்த அடி கிட்ட வரும்போது போடணும். நடுவுல At the பண்ணணும். moment I start attacking, I'll strike you from above. நடுவுல பண்ணா அவங்க See உஷாராயிடுவாங்கல. it well. Nice. Ow.
Again! Ow! Not bad. Ow. Wrong! Again! Ow. No! Not like that! Ow! Wrong! Again! Wrong! Again! எல்லாத்தையும் ராங்ன்றாளா அவன். All right. வணக்கம் சார் மைமிங். கடைசியில் இவங்கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்து விட்டாருங்க. கேம்ல இந்த மெக்கானிசம் ரொம்ப இதுவா வச்சிருக்காங்க மற்ற கேம் போல. கொடுமைனா ஆனது பார் ஆனது. அப்படியா? Good, good. Now let's try it at full speed. ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்ட. நீ விளையாடாத கேம் எதுதான் இருக்குது? சிவாலரி அப்படிதானே. பாரானர் மாதிரி அப்படியா? சிவாலரி. சிவாலரி அப்படிதானே. சிவாலரியா? இன்னொன்னு நம்ம பிரியா விட்டாங்க இன்னொன்னு. Captain Bernard. Wait a while, Henry. Orinja. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும். கன்வர்சேஷன் விச்சர் விட அதிகமாக. ஆமா கணக்கு அது நல்லா குவாலிட்டி கன்வர்சேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. கவர்னரோட பையனாவே ஹான்ஸ் கேப்டன். Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. What are you waiting for? All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. That the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Wrong! Dodging move to side or block attack. Wrong! Ow. No, not like that! Wrong! ஐயோ இதுதான் புரியலையே. Not like that! Ow. Wrong! Again! No, not like that! All right. Oh. That's it. Escape ஆகுதா? Nice. Last time escape ஆகும் கிட்ட வரும்போது. Okay. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Not bad. Not bad. அடிக்கிறவன் இவ்வளோ ஸ்லோவா அடிக்க பார்த்தா அதனால நம்ம பாயிண்டா பார்த்து பண்ணணும். And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Prepare to strike by holding, then change zone. I don't. All right.
that's not it! No! Nice! No, that's not it! Wrong! Very good! Well done! மூமெண்ட் இதை வச்சு இப்படி வட்டி வச்சுக்காக பாருங்க. Again! Wrong, damn it! No, not like that! No, not like that! What's going on? இதுதான் ஒரு அடிக்கிறேன். ரியல் ஃபைட் இதோட மோசமாக்குமே. ஃபுல்லி கேம் பிளே வந்தா பிறகு செகண்ட் பார்ட் பிளே பண்ணது போல இருக்கும். அப்படியா? ரொம்ப கிராபிக்ஸ் என்ஹான்ஸ்மென்ட்டோட ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு. அப்படியா? நான் இது வாங்கி வச்சு 5 வருஷமா அப்படியே வச்சிருந்தேன்ல. 4-5 வருஷம் கிட்ட ஆயிடுச்சு. And you're in the mood for it. You can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it. Start play. Start training முடிஞ்சு. ஆனா இங்க நல்லா இருக்கும். அடிக்கும் போது தான் வச்சு செய்வானுங்க. மேலே இவ்வளவு பராண்டிடுறானுங்களா தேர்து. From now you can come to the arena anytime. Shooting ranger. Wow, bauwa. Uncle. Huh? ஆமா. Shooting range போணுமா? எங்க இருக்குது? இங்க இருக்கா? அங்க இருக்கு. நிறைய கிராபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகே. ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் போலான்ட்டு எங்க கூட்டு போறாங்க? கேப்டன் பர்னார்ட். நடக்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போற மாதிரி கொடுத்துருந்தா நல்லா தான். டேய் குதிரை துணி பாட்டி வச்சுக்கான் முழுக்கா அது வரைக்கும் கீழே கத்துருக்குதுல்ல. ஓகே. ஆச்சரிய ரேஞ்ச். பவு எப்போ குறைப்பீங்க? கத்தி கொடுத்துட்டானா நான் இல்லையா புடிங்க நான் திருப்பியா சுட்டதாடா. ஓகே இப்போ வந்து ஆச்சரிய ரேஞ்சுக்கு வந்திருக்கோம். ஆச்சரியம் சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. Let's see then. Take this bow. Go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. Draw your bow using two bandits coming at hold, load the arrow, release the shoot. Watch your stamina. If you can shoot, you can avoid shooting and save your arrow using right click. Contests in Prague. You wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. அரே எங்கடா இதெல்லாம் கிடையாதா? அப்படிதான் அடிக்கணுமா? Hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movement. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying. Please tell me Shoot what's away. around to see. அரே அம்பு இங்க விழுந்துச்சியா? எனக்கும் இந்த ஷூட்டிங்க்கு ஆவே ஆகாது. Then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Maybe the fight short-sighted.
இன்னைக்கு சம்பவம் இருக்கு. Has anyone told you you're supposed to shoot at the target? That flew nicely. Practice for a இது while. அடிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சு ராமர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போறதுக்காக. Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Hey, இவங்க வந்து இவனை கிண்டல் பண்ணுங்கடா. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well, any time. Very well. அவன் இவங்க வந்து சவால் வர்றாங்க. எங்க சண்டை போட்டு ஜெயிப்பியாது. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I don't have enough. Then you'll owe me or work it off. Let's get to it. பாவி நான் இன்னும் கத்துக்கவே இல்லடா. அவன் கூட ஏன்டா போராடணும். எங்கடா பவு? ஒரு பாயிண்ட் சாப்ல அச்சாதான் ஏதா ஒன்னு அச்சுட்டுனா ஒரு பாயிண்ட் தான் வந்திருக்கு. அவன் 2 இருந்துவான். ஐயோ அவன் 10 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானே. அவ்வளவுதான். சென்டர் வச்சுக்கலாம். ரைட்டு வந்துச்சு. நமக்கு குறி வைக்கவே வராது. இது ஒரு 5 விஷயம். Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, do you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. ஐயோ பார் போயிட்டு வேலை பண்ணுமா அவங்களா? ரொம்ப வாரா பண்றாடாவே. Cunt! You going to cry now? Here. Take that. போட்டு பொழந்துருவான் போலக்குதா. I'll have you. I'll have you. ஏய் பயங்கரமா இருக்குற ஃபைட்டிங் டெக்னிக். அவன் கூட சண்டை போற பார்த்தா தெரியுது. ட்ரைனிங்க்கு இதுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. இவன் ஒத்தனையே சமாளிக்க முடியல. ஊர நல்லா எவ்வளோ சமாளிக்கிறது.
வளர்ந்துருவான் போல இருக்குதா. You'll pay. செம்மையா பிளாக் பண்ணான் அவன். பின்னாடியே வராங்க அவன். Here's how. Oh my god. இது சண்டை கத்துக்கிறதுக்குள்ள நமக்கு நாய் போடும் போல இருக்கா. போட்டு போனதாங்க. போட்டுட்டான். A second defeat, Blacksmith. You still have a lot to learn. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. You owe me now. I hope you keep your word and bring me coin when you have it. இவங்க தோத்துட்டாரு. 4 பேர் வச்சு செஞ்சாங்க. இப்ப ஒருத்தனை செஞ்சுட்டு போயிட்டாங்க. எங்க அந்த கலட்ட பையன். Don't fret about it, lad. Lord Capon is a good swordsman, and if by some fluke you actually won, well, he might not take it so well. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. சிங்கம் போற வரலாம் அடிக்குதா சிங்கம் அவரை. என்ன பண்ணலாம்? ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் ஆஸ்க் பண்ணிட்டான். Thank you. That's all I wanted to know. Farewell. மூஞ்சி எல்லாம் கீறி விட்டு போயிட்டாங்க. To the bailiff. Fast travel na இப்படிதான் இருக்குமா? என்ன சிங்கம், என்ன வேணும் உனக்கு? கிங்டம் கம் டெலிவரன்ஸ் மாதிரி உனக்கு. அரே வா சொல்றேன். அடி வாங்கி ஒரு வழி ஆயிட்டாங்க. பரவம் போறவெல்லாம் தூக்கி போட்டு அடிக்கிறா இவரை.
தான் Hey! Vegetables! Fresh vegetables! Look, smell! Aren't they lovely? Bread beach, just this morning. Bread. Trader. Taylor. Cucumbers that'll... அப்பா கடைக்கு ஒரு கார்டு வரியா இந்த பில்டிங்ல இருக்காங்க Bread. Bread. Rolls and pretzels. Thomas Smith magician God. With salt, caraway seeds, garlic and more. நடந்துன்னு இருக்காங்க My respects to you. Cucumbers, asparagus and prunes. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, thank Christ. Bread. Bread. Garlic soup for the winter. I want to learn to soup read. for the spring. Who should I go and see? Asparagus There's a for taste retired and scribe prunes in for what Uzhitz. ails ya. He could Try teach you. them. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. You can count on me, Bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? I have. He trained me, and then Sir Hans Capon challenged me to a duel. I see. Sir Hans Capon likes to measure his strength against others. But be careful, Henry. Noblemen are quick to anger, and you don't need that kind of trouble. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, Bailiff. Wow. About Ratrai. Already எல்லாமே தெரிஞ்ச ஆன்சர் தான். God be with you. Train our Chinese முடிஞ்சது. Keeping the peace. Armory. Carrots and apples, picked today to put a smile on your face. To know how you can God be with you. Do you need anything? Goodbye. ஆர்மரியா இது நம்ம தெரிஞ்ச இதுதான். God be with you. What's life like in Ratai? Life is good here. By God's mercy, the war's passed us by so far. There's nothing but them refugees to disturb the peace. Farewell.
வாட்ச்மேன் டியூட்டி போட்டாங்களா இவனுக்கு? சரிதான். இருக்கா? இதுதான் அந்த இடத்துக்கு போறோமா? Garlic, onions, mushrooms, and asparagus. Come right up. No need to be shy. Oh. சாப்பாடு. Vegetables, fruits, apples, cucumbers. Settings, game settings. Some keys change பண்ணிக்கிறேன். மவுஸ் கொஞ்சம் இது இல்லாம பண்ணிக்கிறேன். லைட்டா மூவ் பண்ணாலே வேகமா நவுந்துச்சு. எங்க ஆர்மர் அவன் ஏதோ ட்ராக்கிங்னு போட்டிருந்தான். என்னது இது? ஓவர் ரூமா? I was told to pick up a kit here. Name? Don't think you can just help Henry. yourself here. I have to account for And everything. in fealty too? Sir Radzig Cobbler? Yes, I've got you. Well, come on in then. Make yourself at home, Henry. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all? You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. Have you come It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it.
ஓகே. என்னென்ன கிடைச்சது? லைட் பாடட் ஆர்மரு, காமன் பேஸ் நட்டு, பேடர் போப்பு. Join Nightingale on patrol between 11 to 19. திரும்பி அங்க போகணுமா? ஒண்ணு கூட போகுது. மாதிரி. Whose home was burned to ashes by Sigismund's hordes. சரிங்களா? Someone there? Good day to you. Good luck to you. ஸ்பாடா? எங்க இருக்குது?
Good day to you. What do you need? Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Don't talk to me about that fucking rabble. A soldier was staying in the alehouse. Them barbarians impale people on spikes, rape women. They hold nothing sacred, the filthy heathens. இதை பத்தி நல்ல அபிப்பிராயமே இல்லை போல. Good luck then. நம்ம விட தேவையான ஒரு ஏதாவது விற்கிறாங்க. Good day to you. May the Lord watch over you. May the Lord watch over you. Let's talk about the price. Naturally. Are we agreed? That's too much. I'll go for that. God be with you, good sir. Do you know if there's anyone around here who could use my help? Aye, there could be something for you. Berthold, our local gamekeeper, was looking for help with something a while back. Why don't you ask him if he still needs help? Oh, and another thing. Sir Anish is convening the Rat's Eye tourney again at the Upper Castle. It's always a great occasion with duels all day long. You can still enroll tomorrow, if you think you're good enough. Do you know if there's anyone around here who could use my help? I don't know. I'll be with you. The best of it is, that pair of idiots, Rocklow and Honduras, Good health to you. and it was lying there right in the middle of the road. God be with you.
என்ன வந்திருக்கு? First aid, okay. Last 30% longer without food, but as soon as you get hungry, the effect will be 20% worse. What is it? Acidic. Manly odor. Night Rider. பாருங்களா Wanderer. Somnic. வீட்டுல போடுவானுங்களா? ஸ்கில் எங்க கிடைக்கும்? எல்லா ஸ்கில்லும் போட முடியுமா? போனும் போய் லாட் ஆஃப் பிளேஸ் இருக்குங்க இந்த சிட்டி, இந்த நகரத்துக்குள்ள. இது ஒருத்தன் உட்காந்துக்கிறான். நைட் வாட்ச் சச்சா அது. ஓஹோ, ஓ இது வண்டியில வச்சுக்கிறாங்க. May the souls of all the faithful departed, through the mercy of God. Yes. Good day to you. What do you need? How does life in Rat Eye suit you? It'd be fine if we didn't have to sleep in hovels and beg for alms. ரூமுக்குள்ள இருக்கும்போது அந்த எக்கோவோட பேசுறது சவுண்ட் அப்படிங்கறத எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்ணிக்காங்க. We've got nowhere else. எல்லாத்துலயும் ஒரே மாதிரி சவுண்ட் வைக்காம இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. Did you find out what actually happened? What do I know? The lords are at each other's throats, but it's us that has to suffer for it. Same as always. I reckon they was after the silver mines, wasn't they? May the Lord watch over you. We take refuge, oh blessed Lord. மேல இருக்காங்களா? Between 11 and 19. 11 and 19 என்ன டைம்? பன்னெண்டு மணி தாண்டிச்சு.
எங்கப்பா இருக்க தம்பி? Nightingale. Here I am. Patrol போவீங்க சுத்திங்களா? We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Ah. Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robard and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? I wanted to enter the service of Sir Radzig, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzig must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. This is our church, St. Matthew's. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the Lords of Lipa, our masters. The grave digger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro proto-notarius, the scribe. Vegetables, fruit, And the jail apples, house. cucumbers, You don't want to see the inside, onions. not Come even as a get guard. 'em. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The sword... ஒரு இடமா கூட்டு போய் இதை சுத்தி இந்த இடம் இது இந்த இடத்துல இது நடக்கும் அப்படின்னு கேப்ஸ் நம்ம வந்து டாக்கிள் பண்ணோம்னா ஸ்பீட் மூவ்மெண்ட் ஸ்லோ மூவ்மெண்ட் கிடைக்குது. What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. If you won't go to the church, go back to your people. I don't want you here. What are you two screeching about? Problem solve Stop பண்ணுமா? making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. Obviously bothering you, master. Do you have a bag right here, Jen? What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in a square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. பஞ்சாயத்து வர பண்ணுமா? Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. Can't you show us some Christian charity, Armourer? What? Have you any idea how much I've given away in alms, even to this witch only yesterday? Is that true? Might be, might not. Did you get any alms or not? Yes. From the Armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? I think you ought to give Jane something. I gave her a groschen yesterday, and today she's ruining my business.
Have you taken leave of your senses? Why should I give her anything? Well, you wouldn't want to look like a heartless bastard in front of the whole town, would you? No, certainly not. There you go, then. Just a coin or two and you'll have an even better name. Oh, for God's sake. Here you are. And don't come back. Thank you. See now? It didn't hurt too much. He'll hate you now, that I can tell you. But you acted like a good Christian. Oğlum. பஞ்சாயத்து வேற தெருவுல சண்டை நடந்தா பஞ்சாயத்து வந்து தீர்த்து வைக்கணுமா? Your old neighbours are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Sahanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sahanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. ஒருத்தரோட ஹிஸ்டரி எப்படி இருக்கு பாருங்க. This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Patrolling வேலை செய்யறாரு. இவனா அவங்களோட ஜாயின் பண்ணி தெருவில் எவனாவது அடிச்சுட்டு இருந்தா அவங்களை பஞ்சாயத்து பண்ணி விடணும். Has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the lass locked up at home all day. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. Oh, yeah. Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Oh, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Thanks, man. Let's move along to the inner bailey. Discovered church. எத்தனை சர்ச் இருக்குங்க? ஆல்ரெடி வந்த மாதிரி அது. Has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel.
இதுக்கு நீங்க ஒரு நிமிஷம் நின்று போறான். ஒரு செகண்ட் அப்படியே நின்றா அப்பா திருப்பி நடக்கலாம். The Ratte fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town, continues along the Sasau River, all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. சுற்றி இது பேட்ரோல் ரூட் எப்படியெல்லாம் போட்டிருக்காங்க இந்த கேரக்டருக்கு எம்பிசிக்கு. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet Help today. me, people, Good. please. Where's Moimir anyway? Everything Isn't I he have. supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now where might he have got to then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. வேலைக்கு இருந்த ஒருத்தனை காலை எடுக்கணுமா? டோவன்ல இருக்கான். டோவன். What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Here. Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Come and sit with me. Let's have a... That fool got me all worked up. Shouldn't we be on patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't worry. Even watchmen are entitled to a break. Except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Why not? என்ன கேம் இது? Why, oh, why did I ever agree to this? I'll lose my shirt again. ரெண்டு டைம் இருக்கு, 5 ரெண்டு டைம் இருக்கு, 1 ஒரு டைம், 6 வந்து ஆயிரத்துக்கு சொன்னேன். எப்படா விளையாடுறது ஒண்ணுமே புரியல. ரூல்ஸ் படி. ரூல்ஸ் இல்லையா? If you want to try your hand gambling, it's possible to play the dice game.
The goal of this two-player game is to be first to reach a certain number of points. 6 dice are thrown into the player alternative turns. Points are gained for every one. 5 thrones. Or 5 thrones are. And for 3 or more kind of any other numbers, scoring is as follows. ஒன்று வந்து அவன் 100 பாயிண்ட்ஸ், 5 வந்து 50 பாயிண்ட் தானே அடப்பாவி. There is a kind is worth 100 points multiplied by given number. 4 வந்து 4 முறை வச்சதா 400 points. சிங்கிளே வந்து 3 முறை வச்சா 1000 points. 4 or more of kind is worth double the points of 3 of kind. The target number of points you have get 5000. The points you have gained so far 3500. மேல இருக்குது 2700 எடுத்துக்கிட்டோம். Subtotal for the round 1200. Total value of dice just marked. யாரா கண்டுபிடிச்சாது எல்லாம்? ஒன்னு எடுத்தா 100 பாயிண்ட் தான். இன்னும் அவனே உருக்கினுக்குறான் வந்து. அவன் இது ஒன்னு எடுத்துனான்ல. பாரு அதுல 100 பாயிண்ட் அது. God's holy hat. ஓகே. அதாவது இது ஒன்னு வந்தா மறுபடியும் உருட்டலாம் போல இருக்கு. ஒன்னு எடுத்து. என்ன பண்ண? ரெண்டு மாதிரி செலக்ட் பண்றான். Should I? Shouldn't I? No, I daren't. என்ன எலோடா பண்றான்? ஒண்ணுமே புரியல. 2 3 எடுக்கலாமா? 5 எடு. 5 5 ஓஹோ. மறுபடியும் ஒன்று இது. இதுதான் Got it for you right here. போங்காட்ட பாக்குது. எவ்வளோ வந்துச்சு பாயிண்ட்? பாயிண்ட் வந்து எங்க கீழே இருக்குதா? 7 தான். மேல இருக்குதா கீழே இருக்குதா? கீழே இருக்குது. மேல இருக்குது. ரொம்ப எடுக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ். That'll do me. யாருக்கு எவ்வளோடா? கீழே இருக்குது எந்த? அவன் தான் பார்த்துக்கிறான். ஒன்று ரெண்டு டைம் இருக்குங்களா? ரெண்டு ஒரே நேரத்தா? இது 3 வந்து ரெண்டு டைம் இருக்கு. அது மேல இருக்கு. வரலையா? பாஸ் வரலையா? இது மட்டும் வருமா?
ஒண்ணு வரல. This'll be the one. நான் 150 அது காம்பினேஷன் இருக்கு பொறுத்தது. அது இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு டைம் விட்டுலாம் ப்ரோ. அவன் எங்கேயோ போயிட்டான். 500 பாயிண்ட் ரவுண்டு. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு 1500. We'll see. உருட்டினே காணா. 150 பாயிண்ட்க்கு மேல பால் இது. கோல் பாயிண்ட் மேல அப்ப 2750 பாயிண்ட் எடுத்துட்டான். எடுத்து Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind. The bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Ring the bell. மேப்ல பார்க்கறதுக்கு கம்மியா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. ஆனா இதுல வந்து ரொம்ப நைட் ஆகுது. Bella. Close பண்ணாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணனும். His wife died 4 years ago in childbirth, so he's glad to have my help around the house. Ah, good. ஊருக்குள்ள ஒருத்தர் நின்னு பேசிட்டு தெரியுது. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. Now we can see that this to look for the good canon on his pig. Did you find him? We
tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all... அவன் அடுத்த கவர்னர் ஆகிறவன் அவன் ரூல்ஸை மதிக்காம இவரே உட்காந்துக்கிறான். You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Oh dear, did that hurt? Come on, Your Grace, show him what for. That'll teach you how to talk to your betters. Come on, Your Grace, show him what for. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. அவன் போச்சு நாலு வச்சதுல அங்க பஞ்சாயத்து பண்ணி பிடிச்சு விட்டான் வந்து close that out keeping the peace first completed the prey அடிக்கா அவங்குரியா ஐயோ அவங்க கூட போய் சொல்றாங்க
இது ராட்டி மேப். அது ரெட்டையர் மேப். அந்த லோக்கல் மேப் எப்படி மாத்தி பாருங்க. ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணுங்க. Good health to you, sir. Do you know if there's anyone around here who could use my help? Aye, there could be something for you. You're the blacksmith's son from Skalitz, ain't you? The bailiff here could probably use you. He's got some jobs for the Skalitz refugees, but he's not sure who's good for what. He was moaning about it here yesterday. Do you know if there's anyone around here who could use my help? No one I can take off. God be with you. இவனுக்கு தூங்கறதுக்கு எதுவும் ரூம் கொடுக்கலையா? Meet Lord Captain at dawn in the courtyard to the upper castle. Upper castle. Upper castle பார்த்து வழி எங்க இருக்கு? ஓ, அங்க இருக்கா? upper castle போற வழி எவ்வளவு பாதுகாப்பா வச்சிருக்காங்க. கல்லாலே பயங்கரமா கட்டியிருக்காங்க castle. Stinking bellycoat. I'd never hear the end of it if I didn't lend him the coin. I'd like to have seen that. God be with you. What can I do for you? Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Everywhere they go, they pillage, rape, and slaughter. Or so the tales have it. Of course all armies do that. But them barbarians take pleasure in it. Good luck then. Good day to you. What do you need?
May the ஆல்ரெடி Lord நமக்கு watch with தெரிஞ்ச விஷயத்துக்கு மார்க் வர்றதில்ல. ப்ளூரா காமிச்சது. forecast. இங்க ஒரு எலினா இருக்கா? அது மேல இருக்கலாமோ? Look out. வழியை அடைச்சு நின்னுதான். மேல எப்படி போகுது? ஆட்டு போட்டாயா? இங்கதான் இருக்கு. Bonados. போய் தூங்கிட்டானோ? ஹாஸ்டல் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? வாய் போச்சாங்க.
வியர்த்தாலையில இவ்வளோ இருட்டா? Can you tell me... What's the local lord like? Sahanush? He treats his people well, but he's tough as an old oak. The way things are these days, I wouldn't wonder if he and his men started kicking some asses. What's Sahan's capon like? Ah, that worthless dandy. Sahanush has to knock some sense into him, or I dread to think what will become of this place when he takes over. Do you know Sir Bernard, the Rat-Eye captain? He's a grumpy bastard, but fair, I'd say. That's all. I'm interested in betting on the tourney. Of course you are. What can I bet on? Let's keep it simple. You can bet on yourself to win the whole tournament. If you reckon you're up to it. Not everyone's got what it takes. If you lose, you forfeit your wager. But if you win, you'll get double back from me, on top of the prize money from Sir Hanush. That's a fair wager, ain't it? What do you say? Nah, I don't fancy it. May the Lord watch over you. நாய் குட்டிய இங்கேயே வந்து வாசல்லே பார்த்துனுங்க. அந்த தண்ணிக்கு நடுவில் அந்த வீல் செட் பண்ணி எப்படி இது செட் பண்ண மெக்கானிசம். மெடிவெல்ல இந்த மெஷினரி திங்கிங்கே வேலைங்க. ஆனால் ஆற்றுல தண்ணி ஓடினா தான் அது வேலை செய்யும். Where is she? Teresa. அங்கே எங்கேயோ காட்டுது. ஓ, அது வேறையா? இவனுக்கு ஸ்வாடு கொடுங்க. ஆனா ஒரு கட்டையை குத்தி வச்சுக்காங்க. இதுதான் இருக்குதான் காட்டுது.
இதுதான். படிப்பா அது மாவு மாவு மூட்டையெல்லாம் கீழே வந்துக்கிறது போய் தேடுறது. Will venture before known. Lockpick. என்ன இடம் அது? நிறைய ஆறு இப்போ இது எல்லாம் எலும்பு கூட இருக்கு. அப்புறம் வரும். ராக்காய் பேரே வித்தியாசமா இருக்கு. God be with you. புதுசா இல்ல. Good day to you. What do you need? God be with you.
Yaar Anush. Oh. Hey. എല്ലാവരും കേസത്ത് യാത്രയല്ലേ God be with you. God be with you. சேம் ஆன்சர் தான் இருக்கு. God be with you. யாருக்கிட்ட இது பண்ணோம்? God be with you, lad. What can I do for you? What are the rules of the tournament? Is there anything I should watch out for? Well, it's not a life or death struggle. We're not barbarians, after all. Anything in particular you'd like to know? How long does it go on? All day long. The combatants have to go through several tough bouts before the outcome is decided. Usually the victor is announced before sunset, but it's not unheard of for duels to drag out until nightfall. How many rounds do I have to win to become the final victor? Depends how many people enroll. Today comes out of 3 rounds. The combatants who win the first round go through to the second, and the winners of the second will fight each other in the final duel. What are the rules of combat? The tourney is for commoners, but that doesn't mean chivalrous behavior doesn't apply. Anyone who leaves the arena before the winner is announced forfeits the duel. If you strike an opponent who has yielded, you'll be disqualified too. And what do I have to do to win? Do I have to beat the opponent every time, or do I get several tries? To get to the second round, you have to beat your opponent twice in the first one. If both opponents win 1 bout each in the round, the victor is decided in a third duel. Whoever wins that one goes on to the next round. What kind of weapons are used in the tourney? You can take your pick. In the first 2 duels, that is. If a third duel is needed to decide the matter, Sir Hanush chooses the weapons. Can I borrow weapons and armor here? Not only can you have to. This is about fighting skill, not about who's got the best kit. So you and your opponent get the same. There's equipment prepared for all the combatants. As soon as you sign up, you'll have armor and weapons prepared for you too. Thanks. That's all I need to know. எரினாவா இது? I'd like to ask again about the rules of the tourney. Thanks. That's all I need to know. Can I wait here until the next tourney starts? By all means. You can stay at the castle along with the other combatants. You can stay here until the next tourney for low rent. You'll get bed and board, like in any good inn. Sounds good. I'll consider it. I'd like to enroll in the big tournament. All right. As long as you've got the enrollment stake, Sir Hanush's rule is every contestant has to put up 60 groschen. Of course. Here you are. What's your name? I'm Henry, from Scotland. I'll make a note of that. And I need to know what weapon you choose. Short sword and shield, definitely. Good. Get yourself ready. You're next in line. Good luck to you.
The first combatant will be Henry of Skalitz from the company of Sir Radzig Kobyla. And his adversary will be Yera of Benishov, Cold Kipper, a mercenary by profession. Let us wish the combatants luck. All is prepared for the first duel. Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. ஐயோ போட்டு போனடாங்க அவன் ரைட்டு நமக்கு செட் ஆகாத ஆளு கேவின அநியாயத்துக்கு போதுங்க போட்டானா வின் பண்ணிட்டாங்க அவன் வின் பண்ணிட்டான் ஃபைட்டிங் நல்லா ஸ்கில் பண்ணாம ஒன்றும் பண்ண முடியாது போலக்குது வர வரவெல்லாம் அடிக்கிறாயா மொத்தமா வருதா Will surely be no less exciting. This one may decide the winner. The combatants will engage in a duel with warhammers and shields. இதா ஸ்வாட் இது தூக்கனாக்கு சேமில சொல்லணும் போது Bollocks! He got Dobson did it! இன்னும் எனக்கு இதுல இருக்கிற காம்பேட் டெக்னிக்கே புரியல அதான் உண்மை இவகிட்ட எல்லாம் அடிவாயிருக்கிறோம் தொடர்ந்து Had enough? அந்த ஸ்டேமினாவும் இதுவும் எப்படி வச்சுக்கலாம் பார்த்தா அந்த இது நெருங்க ஸ்டேமினாவும் சுருங்கிடுது He is Yera of Benishov. He is hereby declared the victor in this round and shall proceed to the next round. Lords and ladies, gentlefolk, good friends and neighbours, welcome to the renowned Rate Tournament! காசும் புரிக்கிறானுங்களா Bravest men in the whole province must... காசாவது கொடுப்பியா Farewell. Sorry.
The timing எப்படி மூவ் பண்றான் பாருங்க. Hey, lad! Don't you want to... God be with you. இங்க தான் வரணும்னு சொல்லி போட்டுருக்கு. ஆனா ஆளை காணோம். மில் பெஞ்சில் தான் போய் பார்க்க சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஆளை காணுமா? Look at you, lover boy. What actually happened to you in Skalitz? I mean, during the attack and... Well, you know. Not a very tearful one. Are you sure you want to hear it now? I do. All right then. It was a day like any other. Another ordinary day in my ordinary life. அது ஒரு கதையா அப்படியே எப்படி கொண்டு போறாங்க. I awoke at first light, before the others. I like those kind of mornings best. When the first rays of sunshine quickly drive away the nighttime cold. Hello, you. Claire. And the breeze carries the scent of dew-covered grass and the bloom of spring. I wanted to get my chores done before the rest of the household was up. And this morning seemed made for that very purpose. Right, better get to work. I have to feed the hens, weed the garden, feed Tinker. I'd better get எங்கடா இருக்கும்? இங்க எதுக்குடா வந்தாங்க? என்னது ஃபிளாஷ்பேக்கே ஒரு கனவு உலகத்துக்கு வந்துட்டாலாம். பழைய கிடையாது. இதுதான் தெரியுது. இங்க எதுக்கு வந்தான்? ஓ இவதான் மாறிட்டானா? அட பாவி, இவ கேரக்டர் இவன் ஆப்ரேட் பண்றான் இப்போ. இவன் ஆப்ரேட் பண்ணல, நம்மளும் குத்தாங்க. அதுதான் இங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டான். அந்த ஃபிளாஷ்பேக்கு போயிட்டா. நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அது. Weed the garden, get to the chicken feed, look in the pantry, feed Tinker. Wow. இவ்வளவுதான் அவன் காப்பாத்திட்டு ஓடனானா? There's no point in waking anyone before I've got my chores done. தூங்கினே இருக்கிறான்.
Beat the goaded. எல்லாம் இதை சுற்றி தான் இருக்கு. கார்டன் எங்க இருக்கு? Look what I've got for you. You'll love this. Good fella. That's my boy. ఇంకా నాయకుడి అది. అచ్చచ్చో. தலை பிடுங்கணுமா? அதை நேம் பார்த்து எவ்வளோ நேரம் வச்சிருக்காங்க. That should do it. The garden is looking how it should again. குறுக்கால வந்துருக்குது இது. I must bring Tinker a piece of meat. That'll be a nice treat.
இது எங்க வச்சுக்கிறாங்க பாருங்க. லைஃப் ஹிஸ்டரி கேட்கறதுக்கு அப்படியே வந்து Here, chicky, கதையில chicky, போகுது. chicky. Here you are, girls. Fill your beaks. Look what I've got for you. You'll love this. ஃபீலிங்கே இல்லையா? எங்க இருக்கு? அது கறி தானே போடுவாங்க. பீஸ் ஆஃப் மீட். கறியை வெட்டி எடுத்துன்னு வந்து அப்படியே வெளியிலே வச்சுக்கிறாங்க. உப்பு போட்டு உப்பு கணம் போட்டாங்களா? இங்கா போச்சு இந்த நாய் வெட்டி. அதை வந்து நம்ம இங்க கூப்பிட்டா அதுக்கு எப்படிதான் கேக்குது? Look what I've got for you. You'll love this. சாப்பிட்டுச்சுங்க அப்படியே. Talk to your father. காலையில எழுந்ததும் இதுதான் இவ்வளோ ரொட்டீன் ஒர்க்கு போல. Get up, Samuel. I don't want to hear you're the last one at the mine again. Teresa, come. What's the matter with you today, girl? You're like a lost soul. What do you need, Papa? Go up and see the blacksmith. He made some nails for me. Here's some coin. All right. Anything else while I'm at it? No, unless you want to stop off at the market and buy some supplies. And before you go, wake Samuel. The boy's still lying in bed and won't stir. He ought to follow your example and Stebor's. You two don't have to be pushed to work. Well, at least he's still better than that good-for-nothing Zbyszek. The lazy wretch. A helper like that isn't worth a damn. If it weren't for his father, God rest his soul, I'd have thrown him out on his ear long ago. Now, Father, you shouldn't be so hard on Zbyszek. You know he hasn't had an easy life. And who has, girl? That's no excuse for laziness. You could tell him to get his ass to work, too. Right, go for nails, send Samuel and Zbyszek to work. If it's at all possible. Aye, just so. Oh, and Teresa, once you've done all your chores for the day, I've a little surprise for you. Really? Now you've got me curious, Pa. I'll be on my way then. Okay. எழுப்பி போடணுமா? எங்க இருக்காருங்க? ஆக்சுவலாக நம்ம தரஷா வந்து நெயில்ஸ் வாங்கும் போது தான் பார்த்தோம். நெயில்ஸ் வாங்கிறதுக்கு முன்னே அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தா அதெல்லாம் Pa says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Ah! Why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor's not going to break his back working either. Listen, Zbyszek. Pa's not happy with you, and if he says you're idling, you'd better make a bit of effort. I'm only telling you for your own good. You wouldn't want to lose your job now, would you? You lot are always going on about work as if it was a blessing from heaven. All right. I'll get to work. Anything for a bit of peace. That's more like it. You'll see it doesn't hurt. How are you? How's it going, Stibor? Do you need anything?
No, I'll just be hanging around the mill today, carrying sacks of flour and that. And in the afternoon, I'll go and check the fish trap. Then me and Pa have some matters to attend to in the evening. What matters? It's nothing to worry your pretty little head about, sister. Oh, yeah. The Millers and their secret matters. Aye, it's something like that. Rick Samuel. Samuel எங்க போய் கண்டுபிடிக்க? அதெல்லாம் எப்படி தெரியுது வேற? Samuel. Let's attack it. 왜 사무엘을 대하거든? 사무엘은 뭔가 통을 하나? 아씨. உள்ளதான் ஆடுது. இது இல்லையா? மேலையா? அட ஆமாங்க, இங்க தூங்குறாங்க. Sammy, get up. It's broad daylight and the birds are singing. Yeah, I'm up. Have a bite to eat before going to the mine. All right, Ma. You don't have to treat me like a child. Looks like it'll be nice today, eh? I could go to the pond fishing. But you have to go to work. I know. But maybe I can slip off after lunch. There'll be no slipping off. You know very well Nemoy has been complaining about you. What, about dropping that pail on Tonda's head? It was an accident. Not the first accident you've had, though, was it? Well, there you go, then. If I leave early, nothing'll happen to anyone. And you can cook the fish for lunch tomorrow. You silly sod. All you ever do at the pond is lie around. The only thing you'll catch is more trouble from the mine master when he finds out. Well, if you're not a child, you can sort it out yourself with Nemoy. Don't I always? Blacksmith கிட்ட போய் நைல்ஸ் வாங்கணுமா? ஓ. ஓட வேண்டியது.
No sign of the blacksmith. Where can he be? blacksmith காணோம். ஹென்ரியோட பேரண்ட்டை திருப்பி பார்க்க போறாம. இவரோட மாமி இங்க இருக்காங்க. God's blessings. Father sent me to pick up nails, but there's no one at the fort. Aye, sorry, lass. Martin had to go to the castle to talk to Sir Radzig. He's to forge a sword for his lordship. Oh, I see. And has he made the nails for Pa? I'm afraid he hasn't had time on account of that sword. But if you come tomorrow, he'll surely have them for you. I'll remind him this evening. All right. I'll stop by tomorrow. Do that, dear. Oh, and by the way, the girls were looking for you. Which girls? Bianca and Johanka. You should stop by and see them before you go home. You girls must be plotting something. What was it about? They didn't say, but it seemed important. Which probably means boys, I suppose, eh? There's no harm in that, is there, good wife? You were young yourself once and went dancing with boys. Oh, so I'm an old woman now, am I? No, I didn't mean it like that. I'm only teasing you, girl. Dancing is just what you young ones should be doing. Make the most of it while you can. Before you know it, your pa will find you a husband, and you'll have a pack of children to take care of. Let's hope it's not too soon. Thanks for letting me know. I'll stop by tomorrow for those nails then. Not at all. Oh, and another thing, Teresa. Have you seen Henry around anywhere? If he helped his father out more at the forge, there'd be no shortage of nails. I haven't seen him at all. No doubt he's at that sword play with that so-called combat master again. If he could wield a hammer half as good as a wooden sword, there'd be no shortage of nails. Find out what Bianca wants from you. Find out John's star wants from you. Go back to father. ஒருத்தரை சந்திக்கணும், ஒருத்தரை இங்க சந்திக்கணுமா? Teresa, I'm glad to see you. இங்க இவன் பின்னாடி தான் சுத்திட்டு போல. Bianca, how come you're up so bright and early? Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But first, can you go and see Henry for me? He's at the sheepfold by the stockade, as usual. Oh, playing around with wooden swords again? Aye, he's getting ready for the life of a mighty warrior. Well, at least we know he'll be able to protect you from outlaws with wooden swords. Oh well, boys and their games. Listen, would you bring him a beer from me? But why don't you bring it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. All right, I'll bring the beer to him.
Thanks. And don't forget to tell him it's from me. Everyone knows all the beer in Skalitz is from you and your pa. You know what I mean. And listen, Tess. Once you've given him the beer, come back to me again. Meanwhile, I'll make an excuse to Pa. I need you to go somewhere with me, but I'll tell you all about it after. Run along before the beer gets warm. Bring back to Henry. Well, it'll be tidy. தூங்கினது அங்கேருந்து சர்வீஸா? இல்லை போகப்படாதோ, எங்கே இருக்கும் அப்போ? ஓ, இங்கே கிடக்குறானா? பதர் அதிகமா இருக்கு. ஓடு 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 ஓடு. கம்பெனி வரீங்க மெயின். God be with you, Henry. Mind you don't get hurt. Good day, Teresa. What is பண்ணுகிறாரு? Take that. I brought you a beer. I'd say you'd need it after a hard battle. Ah, great. It's as hot as Pa's Forge out here today. That's very sweet of you to get me a beer. Actually, Bianca sent it. Her pa doesn't want her to come here. Ah, I see. I'll make it up to her this evening. I don't want to know how. How come you're training on your own today? You're usually here with that vagabond. What's his name? Vanyek. And he's not a vagabond. He's a wayfaring combat master. Well, it looks like he's off wayfaring somewhere else today. Yeah. More likely sleeping off last night's boozing. Actually, since I've no opponent today, wouldn't you like to have a go? I mean, a bit of swordplay. I could teach you. Me? Swordplay? Sure. என்ன கத்துக்கல அவளுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். You must be joking. Warfare isn't for girls. That's just a bit of swordplay. I'm not asking you to strap on a longsword and march to war. Oh. I don't know, Henry. I really don't think so. Well, suit yourself. If you should change your mind, I'll be here till lunchtime. I've changed my mind. I'll fight with you. Yeah, I knew you had the heart of a warrior. Let's go then. Come on then. Show me what you're made of. Whoever is the first to hit the other 10 times is the victor. What if I hurt you, though? Ah, don't worry. I can handle it. பிரச்சனை என்ட்ரி கிட்ட இல்லை, நம்ம கிட்ட தான். எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் நம்மளால அடிக்க முடியாது போல இருக்குதா?
Don't go easy on me, Hal. நமக்கு நிறைய ட்ரைனிங் வேணும் போல இருக்குது. இப்ப ஆப்பனன்ட் எந்திரிக்கிறான், அவன் அடிக்க முடியல. Henry, really? Now that is hardly chivalrous behavior. Now, I shall have to fight for my honor. Take that, you scoundrel! Hey, look. Right. Nothing. I'm fine. I'm sorry, I didn't mean to. இதுதான் கையில கடுப்பு வந்துச்சு Are you mad at me? No, of course not. It's my own stupid fault. மம்மிக்கு அதுக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. That'll teach you to go around slapping இந்த decent ஸ்டோரியில தான் people தெரிஞ்சு எது with கடுப்பு girls on the வரணும். backside. Let me have a look at it. No, it's only a scratch and a couple of splinters. And I didn't mean to, you know. First Demon Lord Tamil Gaming. Hi bro. வணக்கம் bro. You know how it இந்த is. ஸ்டோரி இந்த ஃபைட்ட பார்த்துட்டு அதான் கவனிக்கல. சாரி. Dies by the splinter, eh? There now. என்னவே நடக்குது? மம்முனை காதலா? By the way, you owe Bianca for that beer. அவனுக்கு என்ன அந்த பேர்ல பாதி இவளே குடிச்சிட்டாளா? இவன் ட்ரைனிங் முடிஞ்ச பின்னாடி இவங்க அங்க சண்டை போட்டுருந்தாங்க. சண்டை போட்டு ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து கையை அடிச்சு போட்டு வந்து ஓகே அடுத்தப்பட்ட go back to father, go back to Bianca and find out what else he wants. Bro, you play or Kama bro? 18 plus Blader bro. புரியல. இந்த கேம்ல இருக்குன்னு சொல்றீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது சொல்றீங்களா? ஆர்க்கு வந்து நாளைக்கு தான் வந்து இது பிஎஃப் வந்து புது செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கும். திஸ் கேமா? இதோட மோசமான கேம் எல்லாம் இருக்குது. கண்ணை மூடிக்க வேண்டியதான் வந்துச்சானா பாக்குறோம். What else did you want? What else was it you wanted from me? You brought that beer to Henry then? I did. Uh-huh. And what did he say? ஆஹா கலகமா. We were sword fighting, nothing much. He had no one to train with, so we had a bit of swordplay together. You playing with swords? Yes, and as it happens, I did quite well. Actually, a bit too well. I hit Henry on the hand and wounded him. Really, Tess? I never knew you were such a warrior girl. He had it. இது வந்து மெடிவல் ஆர்பிஜி ஓபன் வேர்ல்ட் கேம் ப்ரோ. அதாவது இப்போ இதோட செகண்ட் பார்ட் வந்து இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இது வாங்கி வச்சு ரொம்ப வருஷமா வாங்கி வச்சு சும்மா இருந்தது விளையாடாமே இருந்தா. அதனால தான் அது வேற போட்டு விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிங்டம் அங்க இருக்கிற அந்த சுத்தி நடக்கிற கதைங்க வார் ஃபீல்டு அதாவது ஒரு வார் எதுக்காக சண்டை போடுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இது கொண்டு போறாங்க கதை. ஒரு பிளாக் ஸ்மித்தோட ஃபேமிலியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போகிறாங்க. நிறைய கொஸ்ட்டுங்க, நிறைய கன்வர்சேஷன் அதிகம். நம்ம இதில் விச்சர்லலாம் வரும்ல அது மாதிரி. No, I need to pick herb for the distilling snaps. Henry favorite. Henry's favorite. I see. Yes. I'd like to give it to him tomorrow. I might have known it'd be about Henry again. Oh, you know how it is, Tess. Don't என்னோட வாய்ஸா? You'll
find a fella one day. என்னோட That's வாய்ஸ் easy to வந்து say when you work in a கொஞ்சம் tavern where there are போல்டா guys இருக்கிற மாதிரி swarming தோணும். around you all day. அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொலகொலான Oh, I இருக்கிற said மாதிரியும் men தோணும். are அது என்னோட sex நேச்சுரல் வாய்ஸ் ஒன்றும் பண்ண What முடியாது. about Bishek? Bishek? ரெண்டு I'd பேர் rather swim settle for a அப்படின்னு sack சொல்லி of last flour. ஓ வாய்ஸ் வேற வேற கேக்குதா? நாங்க 2 பேர் இருக்கோம் bro Pa வீட்ல would never let பிரதர்ஸ். Bishek have you anyway. நடுவுல அவன் பேசினா வாய்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். When நான் he had a few பேசுறேன். too many, I heard him say how he was going to get you the richest husband from miles around. Oh, Pa. I hope that was just the beer talking. What else do you need? What herbs do you need? I've got almost everything except belladonna. I know a clearing where the best plants grow. Belladonna? But that's deadly poison. It is, if you don't know what you're doing. But don't worry, I haven't poisoned anyone yet. Why don't you go and pick it yourself? Pa won't let me go on my own. They say a wolf was seen in the woods recently. A wolf? Hereabouts? So they say. But it was old Blaha who claimed to see it, and he's never sober. Still, I wouldn't want to go there alone. Couldn't your brother go with you? Adam, he'd shit himself if he saw a wolf. And besides, someone has to take care of the tavern. But he could lend us his bow. Good thinking, Tess. Thanks. So, This you're video. going to borrow a bow from Uh-huh. Adam, and then you want me to go with you to pick belladonna in the woods. Actually, ஏய் வாய்ஸ் நார்மலா தான் கேக்கும். அதுல என்ன இருக்கு? வாய்ஸ் ஏதோ டிஃபரண்ட் தெரியுது. Adam won't lend me his bow. கம்மியா கேக்குது. The last time he did, I broke the string. இல்ல நான் பேச ஆரம்பிச்சால அங்க கேம் சவுண்ட் கொஞ்சிரும்ல. Anyway, I don't know how to shoot. But Stibor taught you, didn't he? Yeah, but that was a long time ago. It doesn't matter. If the wolf sees a bow, he won't come near us. So will you go and ask Adam? You know he's always liked you. Just give him a wink and the bow is yours. You might be able to do that with Henry, but me, well... Come now. You're as pretty as any lass in the province. And once you've got the bow, meet me on the bridge by the lake, alright? Alright, I'll help you. But next time I want something from you, I don't want to hear any excuses about how you have to see Henry. Deal. You're an angel, Tess. ஐயோ to Adam about his bow. உள்ளதான் இருக்கானா வெளியே இருக்கானா Pa, me and Teresa are going to... What are you looking for? என்னடா அது God almighty, has something happened to you? Did someone steal your fancy clothes? பூலோகம் இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ அந்த டிஸ்கால் லிங்க் போங்க பூலோகம் ஆர்பி இருக்கும் அந்த டிஸ்கால் வந்தாதான் வந்து Will you lend me your bow? I heard you're a really good archer, and that you've even got your own bow. Yeah. I've got a bow. I made it myself. And I can hit the tree behind the tavern at 20 paces. Good heavens, that's amazing. Would you lend me your bow for a while? Lend my bow? To a girl? Well, I don't know, Teresa. Bye. What's wrong? Are you afraid I'll get up to some mischief with it? I won't break it. Stibor taught me how to shoot, and he said I was pretty good. Well, he would, wouldn't he? He's your brother. Shooting a bow takes skill and strength. You'd never even be able to draw it.
Hey, Adam. If you lend me a bow, I'll dance with you at the next celebration. Oh? You would? Really? All right. Here's the bow then. And some arrows. Take it all. பவு போச்சுன்னா அடுத்த செலிப்ரேஷனுக்கு உங்க கூட டான்ஸ் ஆடணும்னு கொடுத்தாங்க. Meet Bianca near the beach. God save you, Tess. Like a man. Who's the wife that blew? I didn't lend any foot. அதாவது நார்த் வெஸ்ட் சைடில் போகணுமா? Brothers and sisters, be merciful to a poor beggar. A groschen or two. ஓ நாயை விட்டு கடிக்க வைக்கிறது கூட வச்சுக்காங்க. ஒரு கடி வாங்குறது நிச்சயம். I've got the bow. We can get going. Great. Come with me. ஆக்சிடென்ட்னு ஒரு ஏரியா. என்ன ஆக்சிடென்ட்? We were going to go together. God save Teresa. Hey, Teresa, wait. There's a magpie's nest somewhere on that tree. Last time I was passing here, I saw that bird carrying... Adam does it all the time, so I'm sure there's nothing to it. What about that nest, Tess? Or do you want to keep going? எங்க இருக்கு நெஸ்ட்? தாயங்களா, எனக்கு குறி வைக்கவே வராது ஐயா. Before the magpie comes back. Quick before the magpie comes back.
Quick before the magpie comes out. வெயிட்டு 20 அம்பு அடிச்சுட்டு போயிட வேண்டியதான் இங்க இருந்து. I wonder what could be in that nest. வந்துச்சு அதிசயமா. Happy ring. Wow. Quick before the magpie comes back. I had a look in the nest. Yeah? And what did you find there? Nothing like yeah. There was a ring in it. Looks like silver. Really? Holy Mother of God! I always wanted a silver ring. But you're the one who shot it down. You can have it. You're giving it to me? Tess, you're the best friend ever. Thank you. I'll wear it to the dance this evening. Come on. Let's go and pick those herbs before it gets too late. I wonder what happened here. I saw it the last time, but no one reported anything in Scarlet. Do you think they skidded off the road and something devoured them? Maybe a wolf? I thought you didn't believe in the wolf. I don't. I didn't. Better keep going. Come on. Teresa, wait! This way. We'll turn into the woods here and go uphill a bit. Follow me. நடுக்காட்டு கூட்டு போறா. போனை பிடிக்கான்ட்டு புலிக்கிட்ட கொண்டு விட்டு போறா. It's a sweet Isn't garden now. Wow. I never met anyone here, but it's always well kept. Probably some witch. Who else would keep a garden in the woods? It's a shame that witch doesn't grow belladonna too. Did you hear that? We'd better keep going, all right? God be with you, Teresa. ஏதோ உருமுது. ஓலை எழுதுன்னு வைங்க, அதான் பண்ணுது. Huh. அங்க வந்து இந்த ஓ இது காடா அது. அவரு ஏதோ மறைச்சுன்னு நினைச்சேன். இந்த ஊல்ப் இருக்கிற இடத்துல மேல அந்த ஊல்புன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்காங்களே. We'll go along the road here and then back into the woods. This is the place. I'll start picking, and you keep a lookout.
What should I do if the wolf turns up, though? You've got a bow, right? Don't think about it. Just shoot him. Besides, you've got Tinker. Although, I'm not sure he's any match for a wolf. How long will it take you? Just a short while. Don't worry. But while I'm at it, I'd like to pick enough to keep me going for a while. Just keep watch, and I'll tell you when I'm done. All right, I'll keep watch. Just make it quick. Oh. I'm glad I remembered this place. It seems no one else knows about it. அவனுங்க ஓடுது. wolf. Mother of God! It's the wolf! Teresa! wolf தாயாடா அது. நம்மளோட நாய் நல்லா இருக்குது பார்த்தா. குருவிக்கு தெரியாதவங்க கிட்ட பேத்துவோ கையில வச்சு கொண்டு வரலாம் போல. இன்னும் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் மாறா. எங்க பேக்கா விட்டு ஓடிவிட்டாளா? God save Teresa. I thought those rumors about a wolf were just idle talk. Idle talk, indeed. If I'd been alone, that beast would surely have devoured me. Did anything happen to you? No, I'm fine. Thank God. It's a good thing you came along. Did you manage to pick enough herbs? Yeah, I did. Fortunately. I'll brew plenty of that liquor. Enough for you, too. As a reward. All right. Thanks. That was a funny-looking wolf, don't you think? I reckon it was actually a wild dog. Wolf or dog? It was a monstrous beast. Henry will never believe this. What will you do now? I'll go back to work at the tavern. There's been quite enough excitement for one day. Thanks for coming with me, Tess. And don't forget to come and see me tomorrow. All right. Put that weapon away before someone gets hurt. சுத்தி இவ்வளோ இடம் இருக்காங்க.
How are you, Teresa? How are you, Teresa? வாய்ஸ் எப்படி வச்சிருக்காங்க? ஆச்சரிய செஞ்சா இருக்கிற யாரோ இங்க காலி பண்ணிடலாமா? வேண்டாம். இதுக்கிட்ட 11 தான். என்கிட்ட ஏதாவது கிடைக்குமா? God be with you. Let's have a word about the price. Sure, why not? What about this? That's not enough. Aye, that would do it. எல்லாம் பேசி வாங்குறது. ஃபர்ஸ்ட் ஏத்தி வருதுன்னு பாருங்க. எடுத்தோடனே விட்டுறாரு. எப்படி வருது? எப்படி எய்ம் பண்ணுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாரு. எய்மிங் வந்து ஹோல்டு பண்ணா எய்மிங். ரைட் கிளிக் பண்ணா திருப்பி வச்சிடுறது. ஸ்டேமினா லாஸ் ஆயிடுது. மனம் இருக்குல்ல, அது எந்த பக்கம் பார்த்தா எங்க போகுதுன்னு பாரு. இந்த சிம்பிளிஃபை இருக்கான்னு பாரு. அதோட பாயிண்ட் அவுட் கரெக்டா எங்க வருதுன்றத நோட் பண்ண முடியல. இதுல பாரு, கைட்ல பாரு எப்படி இருக்கு. கைடு கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி எப்படி நடிக்கிறது. கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா அந்த பிளாக்கிங்கு ஸ்வாட் ஃபைட்டிங்கே செட் ஆகல. கேம் கொஞ்சம் ரியாலிட்டி அதிகமாக வச்சிருக்கான்.
கச்ச கச்ச கச்சன்னு குத்துச்சு டைரக்ஷன் மாற்றி அடிக்கணும் இருந்தாலும் அவரு பெரிய காம்பஸ் சிஸ்டம் பயங்கரமா வச்சிருக்கணும் அது. ஒண்ணு இருக்கு இது இருக்கிறதுல மோசமான நமக்கு மதுசாலிக்கு வருகிறதுதான் கஷ்டம். இங்க எதுக்கு போறாங்க? லேப்டாப் மேல எதுக்கு ஏறீங்க? சொல்லு இவங்க பாருங்க. காலமா நின்றுச்சு போயிருக்கு. அதுக்கே வந்து உன்னையே பாச்சு விசாராக்கியா சேவ் போட்டுருவோம். ஓகே டெப்பில் இன்னைக்கு இந்த லைவ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த லைவ்ல வந்து சேத்துலேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெரசாவோட ஃப்ளாஷ்பேக் மேப் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம். தெரசாவாக விளையாடிட்டு இருக்கோம். வந்து ஹென்ரி கிட்ட என்ன நடந்துச்சு அன்றைக்கி அட்டாக் முன்னா நாள்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது போயிட்டுருக்கு, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வித்தியாசத்துலேருந்து அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்டினியூ. ஓகே, அடுத்த லைவில் கண்டினியூ பண்ணுவோம். பாய் பாய், இருக்கும் நன்றி, வணக்கம், குட் நைட், see you, பாய். சேவை போடு.